kültür sanat dünyamızın değerli temsilcileri, Estimable representatives of our culture and arts world, Sayın Genel Başkan, estimable chairperson, kıymetli misafirler, valuable hanımefendiler, guests, beyefendiler, ladies and gentlemen, sizleri en kalbi I duygularımla, would like to muhabbetle salute each and selamlıyorum. every one of you with the most Cumhurbaşkanlığı profound, Külliyesi'ne, heartfelt milletin feelings. evine And I hoş would like to geldiniz. welcome you to the home of our nation, the presidential complex. Ülkemizin ilim, sanat ve When it kültür comes to hayatına arts yön and veren, science eserleriyle and yolumuzu culture aydınlatan of our siz world, kıymetli dostlarımla buluşmanın we have bahtiyarlığı distinguished içindeyim. friends who shed 2020 light yılı on our path, and I'm Cumhurbaşkanlığı pleased Kültür to be Sanat here Büyük with you. Ödülleri'nin hayırlara vesile And I hope olmasını that diliyorum. the presidential culture and Ödüllerini arts takdim grand edeceğimiz awards will be bilim, auspicious. The kültür representatives of ve science, culture, sanat erbabımızı and arts gönülden tebrik ediyorum. Değerli misafirler, are sincerely congratulated, and I would like to extend Resulullah Efendimiz my sallallahu aleyhi ve sellem best wishes. ashabıyla I read birlikte in a book, Our kaza Prophet, umresi peace yaparken be upon him, Abdullah bin Revaha radıyallahu anh is şiir in okumaya Umrah başlıyor. with his Hazreti friends, Ömer radıyallahu anh da her zamanki and celalli haliyle ona sen Hazreti Ömer Peygamber'in aleyhissalatu tells vesselam him huzurunda ve Allah'ın that in the hareminde presence şiir of söyleyip God duracak and in the mısın harem diye of Allah, konuşuyor. will you continue to Bunun recite üzerine that poem? Efendimiz diyor ki And ona mani olma ey Ömer. our Prophet says, do not Varlığım kudret elinde bulunan prevent Allah'a him. yemin ederim ki O onun Omar, sözleri Kureyş I take an müşriklerine oath ok yağdırmaktan daha that tehlikeli. his words are more İbn effective Revaha, than sen devam et. archers' İşte o gün bir sanatçı olmayı arrows çok istemiştim. on the Qurayshi Lakin tribes. kader bize ülke hizmetini siyaset güzergahında And I biçince also wanted to be an artist myself Mevlana'nın very anlattığı much, karıncalar but as the misali fate, as sanatçılarımızı destiny takip etmekle drew me a hani road küçük bir for karınca politics, kalemin kağıt I üstüne have bir spent şeyler years çizdiğini görmüş, appreciating the artists. öbür It is karıncalara like the bir story kalem of an kağıda ant şaşılacak ant şeyler çiziyor, seeing sanat gösteriyor other demiş. creatures Karıncanın drawing biri buna itiraz ederek o on a sanatı piece of yapanın paper, kalem olduğunu mu and sanıyorsun? another Hayır. ant says, do Bu you think sanat kalemden değil, the art is the pen? parmaklarındandır cevabını vermiş. But no, the Bir art diğeri, comes not İş from the ne pen parmaktan or the ne de pencil, kalemden geliyor. but the fingers, İş because nasıl the koldan true geliyor work, diye mukabele etmiş. another says, comes Konuşmalar neither böylece from the uzayıp pencil gider or ve the karıncaların finger, but beyine kadar the arm. And then the Karınca talks beyi go on and on, bütün bilgeliğiyle and the öykünü talks go to the attention of the leader of the Kalemden, ants. And the leader parmaktan, says elden, this koldan değil. skill does not come from Şüphesiz pencils, sanatçıdandır. fingers, or arms, Sanatçının but with gönlündendir. no doubt Allah'ın it comes kudret hazinesinden from the onun artist gönlüne yansıyan and ilhamdandır. from the artist's heart, and also from the reflection Evet, of Bugün inspiration gönlüne yansıyan in the ilhamları hearts of the bizlerle artists cömertçe coming paylaşan from the grace of God. sanatçılarımız, So kültür ve artists fikir generously erbabımız sharing için their reflections bir of aradayız. inspiration with us are celebrated Onlar today, ki and we are sonsuzluğun güzelliklerini satırlara for dökmek them. için And to sözü explain kelam the derecesinde beauty of kelamı infinity şiir in katmanında lines they used şiiri words mecazın and kanatlarında words kalemleriyle used by them satırlara to form geçirirler. Bu poems, şekilde and ilim, poems ilerek kitapları to form harf harf stories. inceleyerek Word by ciltleri, word, fasıl they fasıl wrote haşiye volumes, düşüp rafları doldurur. issues of Hayata grand works, hakikatin anlamını aramak için geldiklerini bilirler. and they're aware that they are Hayatımıza zarafet in katmak life üzere to gelmeye seek after devam truth, eder. and they continue to come Onları siz de through tanırsınız. to bring in elegance Bazılarını into ben our de lives. tanıdım. You know some Uzun of them, tarih and I sayfalarında myself personally bazen had the renklerle, chance to meet bazen and know desenlerle,
get to know Bazen some of them, sometimes taşlarla, through patterns, bazen de sometimes through drawings, seslerle illustrations, medeniyetler inşa sometimes with ediyor. stones, Çağları and çağlara sometimes with and bağlıyorlar. over voices and Marifetleri sounds. iltifat They gördükçe created sanatın and connected adını resim centuries to koyuyor, one another, şiir koyuyor, and they beste called their koyuyor, arts kemerler ve painting kubbelerle güzellikler yükseltiyorlardı. and Kadim architecture, zamanlarda o gönül eri gönlünden her ne and üretirse made caize ile arches himaye görüyor, rise into the sanat skies. yüceliyor, marifet And iltifatla arts were itibara glorified geliyor. and skills Bugün were caize appreciated yerine thanks to telif their hakları geldi. work. And rather than appreciation Hükümdarların today, sanatçılara verdiği we kaftanlar see eskimiş. the property rights, Caizeler the tarih. kaftans given to Ama the sanatçıların artists onlara by the verdikleri sultans eserler grew hala old, yaşıyor. and instead of dostlar, appreciation, copyrights üzerinde or property, yaşadığımız intellectual şu property topraklar, rights, şu bereketli Anadolu sanat üretimi için came in. büyük bir However, platform gibidir. this land, Bu the lands of dosya Anatolia, istiflenmiş is kültürler like ve medeniyetler içeren numerous bir klasör. volumes of Göbekli Tepe'den, a file, Eti'den, from Göbekli Tepe to Frigya'dan, Eti, from Lydia Roma'dan, to Bizans'tan, Rome, Selçuklu'dan, from Byzantine Osmanlı'dan to the bugüne Seljuks, katman from the katman Ottoman kültür, to our tabaka day, tabaka medeniyet layers of ve culture, yığın layers yığın of sanat civilization, barındıran zamanın and ruhu piles bu of art topraklarda and work iftiharla of arts yaşamaktadır. are Bu coğrafyaya encompassed ait olduğu halde bugün dünya in the müzelerini territories of dolduran this geography. tarih Even yahut though some kimlik works of art belong hırsızlığının işareti to this olan geography, eserlerimize there bakın. are many works displayed Sadece bu elsewhere bile in the world 100. that yılına are yaklaşan indeed the examples Cumhuriyetimizin of aslında ne kadar stealing zengin and ve theft. derin bir sanat Even only mirasına, o those show mirasın how yeniden well üreterek rooted our dünyaya history of parmak arts ısırtacak eserler is ortaya koyma and how potansiyeline big a sahip potential olduğunu it has göstermeye to yeter. recreate works that Bunu the whole yapacak world sanatçımız will envy. öncelikle The kendi artist who geçmişine, will kültürüne, accomplish that medeniyetine needs to ait own up olanı and özümseyip know and benimsemelidir. perceive what Bununla comes yetinmeyip from his own evrensel olanı culture, kucaklayan, history, and civilization, dünyadaki but not, gelişmeleri of course, takipten asla get geri enough of durmayan that, bir but embrace anlayışla the global hareket edin. developments and Ve act sadece geçmiş, by keeping a close track ne on the yalnızca recent gelecek, developments. şairin dediği Neither gibi only the past kökü mazide nor olan only the Fatih, future unutmayın will ki suffice, milli because olmayan as the poet says, milletler arası olamaz. our roots are Yerli from the olmayan past and our evrensel içinde kendine yer bridge bulamaz. is towards the future. Zenginliklerimizi And sanata dönüştürüp those çağın who only idrakini remain yeniden local ve will yeni not bir grow global. kimlikle sunacak Therefore, olan though the sanatçılarımızdır. it is the Bu artists bakış who açısı will körü reform körüne taklitle yabancı what olana belongs öykünüp to durmakla us değil, and share it with the rest gönüle of the world. yansıyacak And yerli it is ilhamlarla not hayat possible bulacaktır. Sanat only teorilerinin çöktüğü, by sanat emulating tanımlarının the foreign, başkalaştığı, but sanat by ortamının değişime uğradığı, absorbing sanat what hırsızlıklarının is yüzlere coming vurulduğu from the bottom of çağda our yaşıyoruz. hearts and our inspiration. İşte bu We çağda live in an ülkemiz era dünyaya when yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak. exploitation of sanat art is also seen, but in such an era, ayandalarını da our nation will temellendirecektir. not, our artists will not Sanatçılarımız bu present works of anlayışla art hareket ettikçe for our future, but şairin also will remove the shackles o mahiler ki put derya on the işredi, world of arts. deryayı bilmezler, hükmü And the poet geçerliliğini says, yitirecektir. there are Biz those işte who are o on the sanatçıyı sea, but who know nothing of the beklediğimiz o seas. sanatçı And we kimliğiyle are birlikte expecting such deryasını artists to bilecektir. come, and those Beklediğimiz o sanatçı artists will önce know kendisi their olacak. identity and the Beklediğimiz o large body sanatçı of water they come davasını from, the sanatıyla profound ifade waters they come from. And Beklediğimiz the o expected sanatçı artist will vaktini ve explain enerjisini his works dünyanın as expected iyiliği adına and will ürettiği spend his eserleriyle time gösterecek, and energy sanatını icra for the ederken works he will show dünyadaki akranlarını her geride beauties
and inspire Beklediğimiz o the sanatçı whole world zulme ve and leave adaletsizliğe her karşı peers bir behind. çığlık And olarak that yaptığı artist şarkısıyla will dünya müzik compose listelerini a song sallayacak, müzikteki like an evrensel art crime anlayışları and değiştirecek. shake all lists, Beklediğimiz o sanatçı top slogan lists atarak of the kendini world, and göstermeye change the çalışmayacak. world. And the expected Başarılarıyla artist will not dünyanın only en speak muhteşem salonlarında out ayakta alkışlanacak. mottos, but will Beklediğimiz o be sanatçı given a ortaya standing koyduğu bir ovation sanat üslubuyla in the whole veya world. icat ettiği And bir the sanat artist formuyla adını sanat will tarihine have her yazdıracak. name written into the history of Beklediğimiz o arts sanatçı with the ürettiklerinden works dolayı she shall parmakla create. And gösterilecek, again, those artists üslubuyla herkesi will be peşinden exemplary sürükleyecek. and will make Beklediğimiz many o follow sanatçı with gündemin the style peşinden they will savrulmak create. yerine And those dünyaya expected gündem artists verecek will performansıyla produce rekorlar agendas kitabına for the girecek, world rather than tarzıyla being shaken by sanat the agendas modası of the world oluşturacak. and break records and create Beklediğimiz o a fashion of sanatçı arts ait with olduğu their milleti style. hor görüp And those sürekli artists şikayet etmek will yerine not kendi sanatını underestimate üretecek. what their nation Beklediğimiz can o do, sanatçı but muhalefetini will sosyal praise medya hesabından what savurduğu belongs siyasi to polemiklerle değil, them. And the expected kanatlanıp uçurduğu artists sanatıyla gösterecek. will explain and express their skills Bu not sanatçı through benim speculations, kadar but aziz milletimin de beklediğine with the inanıyorum. wings they will spread. Her bir So such an vatandaşımızın artist el üstünde tutacağı, is baş expected tacı edeceği bu sanatçı by the whole belki nation, as I expect evimizin çocuğudur. them so. Belki Maybe those bir artists we arkadaşımızdır. expect Belki will come bir from our own komşumuzdur. homes, maybe Belki will be a bu friend salondadır. to us, maybe a neighbor, Beklediğimiz and bu maybe sanatçı that belki artist şu we anda expect is in bu this evinin very başında room. fırçasını Maybe boyaya the oturtuyor. artist we expect Belki is now repliğini ezberliyor. ruffling Belki rolüne his brush çalışıyor. on the painting Belki he works on, enstrümanını akort maybe ediyor. recites Belki her lines, bestesini maybe notaya döküyor. putting his Her neredeyseniz music onto siz, musical ey notes. gönül eri No matter sanatçılar, where you are, bilin ki you, the bu millet true soldiers of estetik hearts, manada küllerinden you should dirilmek know that ve this yüksek nation hazinesine is accustomed yeniden to kavuşmak rise için from its sizi bekliyor. ashes, and it expects you to come to reclaim its glory Gelin ve yet again. geç kalmışlığımızı Now come, medeniyete, turn kabalıklarımızı maybe zarafete, gönüllerimizi barışa, huzura ve sevgiye our lack of yöneltin. Gelin Türkiye'nin movement gücüne to birlikte güç katalım. progress, Değerli misafirler, and come now Cumhurbaşkanlığı to bring in Kültür Sanat further Büyük Ödülleri'ni power to Turkey's ülkemizde power. kültürün ve And sanatın let's now yücelmesinde emeği use geçen, the Presidential Culture and katkısı Arts olan Grand değerlerimize Awards şükranlarımızı ifade etmek to üzere express our her yıl bu gratitude to anlayışta all those ödül who verilecek contribute isimleri to belirliyoruz. our culture Bu yılda and artistic aynı world. şekilde We come up with değerli names isimlerimizle hareket that biraz önce contribute to our kısa cultural tanıtım world filmlerini izlediğimiz, much, and the kendilerini names were listed veya by the temsilcilerini Ministry of dinlediğimiz Culture. bu isimlerle And we ilgili listened hissiyatımı to and birkaç watched cümleyle some ifade etmek lines istiyorum. and footage Eğer about bu topraklarda the bir artists doğu awarded batı sentezi mümkünse this year, bunu a short while kişiliğinde ago. If gerçekleştirebilmiş I have to say, nadir we have a insanlardan synthesis of biri, West and çok çok the East sevdiğim, on these saygı duyduğum territories Saadettin on Ökten our hocam. soil, I would like Öyle to ki mention onu Professor Saadettin dervişçe Ökten, murakabelere whom I alarken de respect üniversite kürsüsünde dearly. en son teknolojik gelişmeleri From the rostrum of anlatırken the de universities görmek to şaşırtıcı değil. the most Hocamız advanced kendisini technologies, bitik olmayan technology fakat fields, bitik he olan bir explained, he milletin taught, çocuğu olarak and he considered himself as the child derslerinde of a olsun, civilization dost meclislerinde olsun, onun dilinden bizim şiirimizi, which is not musikimizi, mimarimizi dinleyenler over, medeniyetimizin but esaslarını those who ve listened to inceliklerini our daha yakından civilization tanıma fırsatı through his music eserleriyle have had the chance to 3. get to know our hazinemize civilization büyük katkılar with all sağlayan the fine Saadettin Ökten hocamızın tunes adına Celile Ökten hanımefendiye and bu yılki
On Türk behalf of Tarihi Saadettin Ödülünü Ökten, takdim edeceğiz. Celile Ökten, Özdemir Erdoğan Mrs. Celile ilhamını Ökten kendi will birikimimizden receive the alarak award. yarım asrı He aşkın took bir zamandır his heritage sanat from icra eden our own bir knowledge müzisyenimiz. and accumulation. Milletimizin And maruz Özdemir Erdoğan kaldığı is a musician kültürel saldırılara who took his gücünü sanatından inspiration alan from our direniş deep ruhuyla roots, karşı koyan and he Özdemir resisted Erdoğan toplumun through bütün the kesimlerine de power aynı he takes heyecanı aktarmaya from his çalışmıştır. arts, and he Dillerden tried his düşmeyen best to eserleriyle express the same gönüllerde taht kuran to Özdemir the Erdoğan'a müzik generations. alanındaki ödülümüzü And Özdemir takdim edeceğiz. Erdoğan will be awarded for the İsmail grand Kara, award in the field of İslami ilimlerde music. tarih Ismail ve Kara, when it comes to felsefe humanitarian alanlarında sciences vukufiyeti and philosophy ve and özgün history, çalışmalarıyla he adından is söz well ettiren known bir with his hocamızdır. great works Sırat-ı Müstakim and ve deep Sebil-ül Reşad'ın thinking. bütün Siratul sayılarını Mustaqim satır satır and Sayyidul okuyarak Rashad's ve notlar all çıkararak lines bir doktora tezi are known hazırlamış olması, by dostları him, tarafından and sebat, he prepared a disiplin PhD ve dissertation titizlik by örneği olarak elaborating on each and hala every line of those ufkumuzu works, aydınlatan and kitapları, his works makaleleri are ve still birbirinden very much kıymetli appreciated. talebeleriyle With vazifesine Horizon devam eden opening İsmail books Kara'ya and bu yılki articles, sosyal and bilimler with ödülümüzü all the takdim students edeceğiz. he educated, Ismail Derviş Zahid, Kara keeps on 100 yılı aşkın bir enlightening maziye our sahip olan path, Türk sinemasının and he will be awarded milli for the bir Science Award. kimlikle Dervish varlığını Zaim, sürdürebilmesi for ve the insani hassasiyetlerini is known for his muhafaza work edebilmesi için büyük to ensure the mücadeleler veren Turkish bir cinema is sanatçımız. known with its own Kendisi identity, and he devrin is an artist kavramlıkları who karşısındaki exerted much hissiyatını efforts. He bazen expressed isyankar his ama feelings her some zaman latif bir way, üslupla sometimes with the eserlerine spirit of yansıtmıştır. resistance, Sinema and alanındaki ödülümüz sometimes birbirinden with kıymetli elegance, sinema eserleriyle with sanat hazinemizi uniquely zenginleştiren yönetmen beautiful works of Derviş Zaim'e cinema. takdim edeceğiz. The Dervish Edebiyat, Zaim will receive duygu, the düşünce ve hayalleri award güzel in ve cinema etkili bir when it şekilde comes to yazıya literature, dökme and sanatıdır. it Bin is yıllık the Anadolu tarihimizde halk form of edebiyatımız da arts olsun, divan şiirimiz de olsun, nice şaheserin altına to imzamızı attık. put the feelings Bugün down aynı on kaynaktan paper ilham alan ediplerimiz, in black and white, şairlerimiz var and ve we onlar have barışın, poets, we aşkın, have authors, kardeşliğin writers şiirini who yazmaya take devam ediyor. their source of inspiration İbrahim from our history, Tenekeci de from o our değerlerimizden civilization and biridir. culture, and they continue to Dilinde ve write üslubunda the her poem zaman of sadeliği history. ve samimiyeti And our hissettiğimiz İbrahim award Tenekeci winner is kardeşimize Ibrahim edebiyat Teneke, ödülümüzü will takdim edeceğiz. deservedly receive the grand Hikmetle award taşlandıran in the field of ecdadımız literature. Our mimariden ancestors musikaya, crowned knowledge görsel sanatlardan edebiyata and from kadar kültürün her architecture to alanında visual arts, önemli from eserler literature to all ortaya fields of koymuştur. culture, Zevk-i selim put sahibi her forward insanda significant, hayranlık uyandıran notable bu works eserler of arts, bizim all those works of coğrafyamızda arts who neşredilmiş inspire ve everyone zamanla who dünyanın has dört common bir sense, tarafına dağılmıştır. reflected Onları farklı coğrafyalardan on our taşıyarak territories bir and araya were getiren spread tutkulu across the sanatseverler world. sayesinde bizler And thanks to the sahip passionate olduğumuz zenginlikleri lovers bir of kez daha arts, fark etmenin we gururunu once again ve feel the pride mutluluğunu of yaşarız. Hilli getting aware Şerif of the ve riches we Tesbih have. Müzesiyle Hili İstanbul Şerif Resimleri and Müzesi'nin Tesbih kurulmasına Museum öncülük eden and Istanbul Mehmet Çebi, Paintings işte Museum o tutkulu uh, sanatseverlerin ilk were akla gelenlerindendir. built with the Bu guidance eserlerin of bir araya İbrahim gelmesi Çelebi, ve Hilye-i bringing Şerif all such geleneğinin yeniden items and canlanması için works gösterdiği gayretlere together. bizzat şahit olduğu He Mehmet Çebi'ye ödülünü exhibited takdim edeceğiz. a lot of Eskiden uh, birçok efforts, ilimde and ihtisas sahibi he olanlara, will birçok be sanatta awarded hüneri this year. bulunanlara hezarfen derler. In the past, those who had many Necmettin skills in many Okyay, fields of 20. arts asrın used to be called hezarfenlerinden. Hazarfens, and he is one of the Osmanlı zevk, Hazarfens of estetik the ve 20th inceliğini century, şahsında mezzetmiş müstesna bir reflecting şahsiyet the olan merhum, çocukluk elegance of döneminden the itibaren Ottoman kendisini architecture
hat From sanatına his childhood years on, he son devoted dönemin his tüm büyük life üstadlarından to aldığı the derslerin hakkını arts veren, of calligraphy. bununla kalmayıp talebeler yetiştiren hocamız Ebru'da kendi In geliştirdiği Ebru yöntemle arts, the Necmeddin painting Ebru'su on denilen water, bir tarzında he sahip. also created his own Kendisi style sanat called the dallarında maharetli Necmettin olduğu style. kadar Just as sporda he is da skillful in the mahirdir. fields of in arts, Okçuluk derslerinde he is also icazet skillful seviyesine in kadar sports. ilerlemiş, In archery, klasik tarzda he çok progressed zarif to ok ve the level of yaylar imal mastership ederek bu and maharetiyle produced de büyük hayranlık very uyandırmıştır. fine bows Soyadını and bunun için arrows ok yay that olarak tercih eden resonated merhumdan to bu kadar many. bahsedip de onun And yetiştirdiği güllerden söz etmemek, of course, we have to also mention kendisi the roses Latince he isimlerini ezbere bildiği grew. 400 çeşit gülü He sadece grew yetiştirmekle kalmayıp 400 bunların different types of Avrupa roses. çiçekçilerinin The kataloglarına Latin ekletmiş names ve çeşitli of each sergilerde he knew ödüller almıştır. Merhum inspired Necmettin many, Okyay aynı and he zamanda exhibited klasik and çizgi displayed those across en the güzel world örneklerini and de awarded by vermiştir. Bu yılki many across the vefa world. ödülümüzü And merhum this year's Necmettin Okyay award adına Ali Mecdi Okyay'a will takdim be edilir. received by Ali Merhum Mecdi hocamızı bir Oktay kez daha on behalf of rahmetle yad Professor Oktay. ödül takdim edeceğimiz And I bilim, remember him with kültür gratitude ve again. sanat The insanlarımızı people of tekraren canı science, gönülden culture, tebrik ediyorum. and arts deserve special thanks, and I Sanatımıza yaptıkları congratulate katkılardan each and every one of them kendilerine wholeheartedly. ülkem ve milletim And adına on behalf of my şükranlarımı nation and my country, I düşüncelerle express sözlerimi my tamamlarken special thanks to milletin them evine due to the ve contributions bu they güzel made mekana to teşrifleriniz our için culture sizlere and our teşekkür country. ediyorum. And Her I also birinizi would like to thank sevgi to ve each and every one saygıyla of you for selamlıyorum. your Kalın participation sağlıcakla. and for being here at the Sayın home of our Cumhurbaşkanımıza nation, the hitaplarından dolayı çok presidential teşekkür complex. ediyoruz. Zatı I would devletlerini like to ödül thank you all törenimiz için bir once müddet again. daha Stay in sahnede house. misafir edeceğiz müsaadeleriyle. Ve gelelim ödüllerimize. Değerli misafirlerimiz, ilk olarak kültür tarihi alanında Sayın Saadettin Ökten adına ödülünü almak üzere Sayın Celile Eren Ökten'i sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla buyursunlar efendim.